مرحبا شباب وصبايا. أنا نائب مدير مركز ثقافي الروسي في بيروت، أو حاليا بيت روسي في بيروت. معكم اليوم، ونحن اليوم نتابع مشروعنا نستكشف جامعات روسية رائدة مع بيت روسي في بيروت. اليوم نحن نقترح لكم أن نعود إلى منطقة التي تقع في شرق الأقصى في روسيا الاتحادية، على ساحل محيط الهادئ. ونحن نعود اليوم إلى مدينة اسمها فلاديفوستوك. فلاديفوستوك هي مدينة ساحلية ومركزية، وهي مركز كبير اقتصاديا وصناعيا، وهي المدينة مهمة جدا لروسيا. تقع كما قلت أنا تقع مدينة فلاديفوستوك على منحدرات تلال ساحلية خلابة، وفيها طبيعة فريدة والمزيج مميز في ثقافات أوروبية وآسيوية. ومن المثير للاهتمام أيضا أن فلاديفوستوك وفقا لمجلة فوربس هي صارت من بين أفضل 10 المدن الروسية لسياحة وزيارة. ونحن اليوم نتحدث معكم عن الجامعة بحرية حكومية باسم الأدميرال نيفيلسكوي. فهذه الجامعة هي جامعة رائدة بحق في التعليم الهندسة بحرية في شرق الأقصى الروسي، ويتم تخريج الطلاب الذين يعملون لاحقا في شركات الشحن الروسية والأجنبية رائدة والمؤسسات الصناعية ووزارات والإدارات ذات الصلة. فتتيح كفاءات فريدة في مجال ملاحة والتشغيل معدات السفن ومعدات الكهربائية والبيئة البحرية والسلامة التقنية والقانون البحري. وكل هذه الكفاءات تتيح الفرص حصول على وظيفة جيدة جيد الأجر مباشرة بعد التخرج من الجامعة. وكمان هذه الكفاءات تتيح فرص بناء حياة مهنية ناجحة. فأنا في بداية برنامجنا بدي أقدم لكم مستشار لجامعة، هو المستشار لجامعة في شؤون الخارجية. فمستشار وطلاب من هذه الجامعة هم أعطونا المقطع فيديو صغير عن مدينة فلاديفوستوك، ونحن حاليا نقترح لكم مشاهدة هذه الفيديو لكي تكون عندكم الصورة عامة عن المنطقة وعن المدينة خاصة. تفضلوا.
حاليا أنا أود أن أقدم كلام لممثلي الجامعة. معنا اليوم مستشار لرئيس الجامعة وكمان ثلاثة طلاب، وهذه الطلاب يحكوا باللغة العربية واللغة الإنجليزية. فاسمح لي أقدم لكم مستشار للجامعة أستاذ أندري ميخايلوفيتش بابيلو، وهو بيقدم كلمات عن الجامعة. أستاذ Mr. Andrei Mikhailovich, we would like to transfer microphone to you, please. Thank you, Ruslan Sabirovich. Dear colleagues, dear friends, dear applicants, good afternoon. It's my pleasure to be here today. I am very glad to welcome you from Maritime State University named after Admiral Gennady Niyvielskoy. As far as you probably know, Russia is used to be a maritime country and technological leader in such spheres as shipbuilding, marine engineering, navigation. Today, the sphere of marine industry is rapidly developing sphere all over the world. The profession of seafarer is very honorable and prestigious, and the level of salaries is rather high. As for our university, for the past 10 years, our university has been training international specialists and cadets in such specializations like shipbuilding, marine engineering, ship electrical engineering, and so on. That's why today we would like to present you to give the brief information about the university. And first of all, we would like to share the brief video about Maritime State University named after Gennady Niyvielskoy. Ruslan Sabirovich, can you share the screen with the video? Yes, with great pleasure. نحن حاليا نقدم لكم ونقترح لكم مشاهدة مقطع فيديو قصير عن الجامعة باللغة العربية. تفضلوا. الجامعة البحرية الحكومية على اسم الأدميرال نيفيلسكوي، تقع في فلاديفوستوك، وهي رائدة في تعليم الهندسة البحرية الروسية وإعادة التدريب المهني والبحث العلمي في المنطقة، وهي سريعة التطور في المنطقة أي الشرق الأقصى الروسي. منذ تأسيس الجامعة ولمدة 130 عاما ظلت الجامعة البحرية بفخر تحافظ على التقاليد المجيدة للتعليم البحري الروسي، حيث نشأت دفعات من الخريجين المتميزين داخل أسوارها، بما في ذلك 4 من وزراء النقل ووزيرة البحرية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، وهو أول قبطانة بحرية في العالم أنا شتينينا. تعد الجامعة اليوم مركزا دوليا حديثا يقوم بتدريب الكوادر لشركات الشحن الروسية والأجنبية الرائدة والمؤسسات الصناعية للبنية التحتية والموانئ والوزارات والإدارات ذات الصلة في مجال النقل البحري. تتيح الكفاءات الفريدة في مجالات الملاحة وتشغيل معدات السفن والهندسة الكهربائية والبيئة البحرية والسلامة التقنية والقانون البحري، المكتسبة في الجامعة لخريجيها بناء حياة بحرية مهنية ناجحة في جميع أنحاء العالم. أحد الأهداف الرئيسية للجامعة هو دخولها في جدول الأعمال التعليمي والبحثي في مجال تطوير منطقة القطب الشمالي وطريق البحر الشمالي. تدير الجامعة حاليا مشاريع بحثية أساسية وتطبيقية للمؤسسات الصناعية الرائدة مثل سافكم فلوت، روس نفت، زفيزدا، آتم فلوت، سافاير. لأغراض التدريب والبحث تستخدم الجامعة المعدات الحديثة والمختبرات المتخصصة ومجموعة من أجهزة محاكاة التدريب لطاقم السفن متعددة الأغراض. يكتسب الطلاب خبراتهم في الخدمة البحرية على متن سفن التدريب مثل ناديجدا، بروفيسور خلوستين، الأدميرال نيفيلسكوي.
يقع الحرم الجامعي في وسط مدينة فلاديفوستوك، وهو يوفر مرافق الدراسة والمعيشة والأنشطة الترفيهية المريحة على مسافة قريبة من المباني الأكاديمية وسكن الطلاب. توجد ملاعب رياضية خارجية وداخلية ومسبح ونادي لليخوت ومنطقة استجمام وواجهة بحرية. الجامعة البحرية الحكومية هي مكان لكل الذين يحلمون بالبحر والبلدان المتعددة. الدراسة في الجامعة البحرية الحكومية باسم الأدميرال نيفيلسكوي تعني أن تصبح محترفا حقيقيا في مجالك وأن تصبح شخصا ناجحا. Today we have invited our students and cadets to get acquaintance you with the university, to tell about the university and share their own experience here. And first of all, I'd like to give the floor to our cadet, Mr. Hassanein Abdelrahman. He will tell you and he will deliver his presentation to you. Thank you. Mr. Abdelrahman, the floor is yours. مرحبا جميعا. مرحبا سيد رسلان، مرحبا زملائي. أنا عبد الرحمن حسنين من الأردن، سنة رابعة. تقدر نسميها كاديت لأنه الكاديت بيفرق عن الطالب العادي. حبيت اليوم أشارككم معلومات حلوة ومفيدة عن موضوع الجامعة عندي هون، وعن موضوع المنح، وعن موضوع الدراسة هون في فلاديفوستوك في الجامعة البحرية على اسم الأدميرال نيفيلسكوي. بالنسبة لاسم الجامعة جامعة الولاية البحرية باسم الأدميرال نيفيلسكوي في مدينة فلاديفوستوك، تقع في الشرق الأقصى، تبعد عن مدينة موسكو 7000 كيلو متر. معلومات عن الجامعة: سنة إنشائها ب 1890. الجامعة بتحتوي على 10 كليات و80 مختبر و15 مبنى تعليمي. وبنقدر نحكي عن موضوع عدد الطلاب 7500 طالب. موجود حاليا كل سنة 770 منحة طلابية و40 برنامج تعليمي. الجامعة مقسومة لقسمين: قسم طلاب نظام عسكري وقسم طلاب طبيعي. الطالب العسكري اللي هو بيختلف عن الطالب العادي اللي هو نظام الفورمة اللي هي الملابس. نقدر نحكي إنه الموضوع موضوع فيها التزام، فيها انضباط، فيها كل المعلومات هاي. أما بالنسبة للطلاب فدراستهم دراسة تختلف عنا، إنهم ما بأخذوا فورمة. بالنسبة لتخصصات الجامعة، في عندنا أكثر من برنامج منحة في الجامعة، مثل تصنيع الآلات والبيئة التكنولوجية الآمنة ونفط والغاز وتكنولوجيا عمليات النقل وتشغيل الآلات وتكنولوجيا النقل وبناء السفن وهندسة المحيطات. وبالنسبة للبرنامج العسكري أو النظام الكاديت نقدر نحكي عنه، هو مش عسكري بس بيختلف عن زي مثل ما حكيت بالنسبة للفورمة. في عندنا الملاحة البحرية وموجود في الجامعة تشغيل السفن والمركبات الأوتوماتيكية، وفني تشغيل تجميع كهربائي للسفن، وفني تشغيل معدات الملاحة المتنقلة. في تخصصات ثانية اللي هي العلوم الإنسانية مثل أمن المعلومات في أنظمة الاتصالات. وفي عندنا دراسة الماجستير موجودة في الجامعة. هون كانت أول سنة إلي في الجامعة، بلشت دراستنا الفعلية، بلش الانضباط، بلشت الدراسة، بلشت الحياة العملية هون مع بعض الأصدقاء وبعض المهرجانات اللي كانت مع بعض كنا أنا وياهم. عندنا في تقاليد في الجامعة البحرية عندنا بيحتفلوا في اليوم البحري تاريخ 5 ديسمبر. بدأت من 1965. هذا المبنى الرئيسي للجامعة. وهون ننتقل لموضوع البراكتيكا. هون البراكتيك تبعت تختص في دراسة الكاديت نظامه إنه بدرس معدل الدراسة 5 سنوات ونص. كل سنة المفروض يطلع من 2 ل3 أشهر في التدريب على ظهر السفن اللي بتأمنها الجامعات. وهي بعض النشاطات اللي موجودة عليها. مسبح الجامعة يعتبر بأفضل المسابح في المدينة. وهون المتحف، وإن شاء الله في لنا هلأ زيارة له. بشكركم وبحب أعطي حاليا كلمتي للسيد كروا. Hi, hello everybody. Here, one minute. I'm here at the second hall here in Vladivostok at Maritime State University. I'll show you around to get an idea of what the building looks like here. I'm in the second corpus. It's one of 3 main
study corpuses here. In this building studies both cadets and students. Everything at the university is located in very once concentrated area, so everything's very close, nearby. The student dormitories are just across the street, and it takes, everything is within 5 minutes, I'd say. So students come through here, and on the 4 floors, there's classes during the day. Down this hall is a small cafeteria, and down the other hall is a gym, one of several gyms at the university, and a pool in another building. Here's some photography from some of the partner institutions of the university, such as Rosneft and Sovcomflot. This is just a small area where students sit and gather in between classes. I'll switch over to the computer now, and I'll tell you a bit about why I chose to study here at Maritime State University. So I first came to Russia several years ago, and I was in Moscow, and I studied the Russian language. In Russia, there's a lot of opportunities for students to study and to acquaint themselves with the language so that they can continue at a university taking classes full-time in Russian. So I was very grateful that so many opportunities like that exist here. I came to Russia because I really love Russia. I love being here, and I knew that I wanted to finish to get a degree, a diploma, and I right away knew that Russia should be my first choice. And I was very happy that there's so many scholarship opportunities, and it's certainly more economic than studying in the United States. I first found out that I was coming to Vladivostok only last year in the summertime, and I was rather excited because I'd never been in the far east of Russia before. And of course, for studying in a maritime fields, Vladivostok is of course one of the best places that you can do it in Russia. It's a city with such a proud maritime history, and the sea is nearby. We see it from, like, I can see it right now out the window. I study in a degree program called the Technology of Transport Process. It's logistics and maritime focused, and I chose this faculty because transport is always needed in our modern, especially in our modern world. All the world is becoming more interconnected and globalized, and there's, especially in Russia, it's such a large country that transport is essential, and there's been a lot of talk in recent years about the Northern Sea route. So I'm hoping that I can find opportunities there and hope to stay in Russia after I'm done studying. I'd say that anyone considering studying abroad should consider coming to Russia. And if anyone is interested in studying in a maritime related field, whether it be to become a sailor, or you're interested in maritime transport or law or engineering, certainly Maritime State University in Vladivostok should be considered as a top choice. That's all that I'd like to share with you for now. I'll pass on to Abdel. Yes, thank you. Mr. Croix, thank you very much for your presentation.
and your history is very interesting. You told us some words about why did you choose this faculty. Could I ask you, are there any friends or maybe your parents or some people around you in the US who work in this area? Why did you choose this faculty? Just okay. I chose this faculty because I really was interested in maritime transport and how things go around the world, and I've traveled a lot, and I've always was interested in being in a hopefully that in my career I can find some sort of career that takes me to different places and travel around the world. And it's an exciting field, maritime transport, and it's of course in high demand. Okay. Could you tell us, study in Russia, is it popular in US in general? And teenagers, how do they get information about studying in Russia? For example, you made researches through internet, or maybe you have friends here in that university who advised you. Yeah, I certainly wish that I knew about how many opportunities there are for foreign students to study in Russia. I wish that I'd known about it when I was in high school. I didn't know about it until I first came here to Russia 5 years ago, when I had a friend who was studying at Moscow, and she just suggested that I should come to Russia. And I looked at the university website, and I saw that I could study Russian language for a whole year, and it was very affordable. And then once I was in Russia, I found out from other people around here about how, from other foreigners, about how they were studying through Rossotrednichestvo scholarship. And I looked into that for myself when I felt like I was ready to apply to university, and that's how I ended up studying here, is through the scholarship. Okay, thank you very much. Thank you. Yes, Mr. Abdurrahman. I'm with you. أنا معكم. أنا حاليا في المعرض للجامعة. حابب أشارككم بعض الصور وبعض الفيديوهات اللي عندنا هون. عندنا المنظر البحري من الشرفة، كده تطلعوا عليه. الصوت مسموع؟ نعم نحن نسمعك. بالنسبة للمنظر تقدروا تشوفوا، بما إنه الجامعة بحرية، فمن الشيء المميز إنه يكون الجامعة مطلة على البحر ومش على أي شيء، يعني على الميناء نفسه وعلى السفن التجارية وعلى مبنى الرئيسي للجامعة. هون حاب أشارككم بعض المقتطفات في المعرض. طبعا الأدميرال نيفيلسكوي حاليا، وعندكم موجود هون شراع بحري أصلي أوريجينال، وهون الفورمة الخاصة بالطلاب الكاديت. وهون الباروس اللي هو سفينة الأشرعة موجودة حاليا. Excuse me, Abdel, please turn your camera. Turn your camera. Yes. You show it. Yes, now it's good. Good now. Yeah. Okay. المدفع مدفع بحري من قبل الاتحاد السوفيتي.
هون طبعا هذا زي أول قبطانة في روسيا أو في العالم، عنا شتين هنا. هاي صورها. الأوسمة اللي حصلوا عليها بعض الأدميرالات. ومعنا مديرة المعرض مارينا ريموفنا. هون في بعض الهدايا اللي كانت هدية للجامعة من قبل الطلاب المبتعثين الأجانب، تقدروا تشوفوها. هون بعض السفن الأشرعة، وهون بعض الحيوانات البحرية المحنطة الحقيقية. وهي السفينة الأشرعة. هاي السفينة التدريب اللي بتواجد عليها الطلاب. السفينة تابعة للجامعة طبعا. الشيء المفضل في مدينة فلاديفوستوك إنه وجودها على البحر من 3 جهات. رقم 1. رقم 2، البيئة الموجودة فيها والطبيعة جميلة جدا صراحة. وبالنسبة للجامعة، الجامعة بتتوافق ما بين الانضباط وما بين الدراسة. يعني صراحة ما شفت أنا جامعات مثل هيك، ولهذا السبب أنا حبيت إني أضلني هون وأكمل هون. حاليا بعطي المايك للسيد مانويل. سيد عبد الرحمن. نعم سيد رسلان. شكرا لك لهذه البرزنتيشن، كثير ممتاز. وانت حاليا في المعرض في المتحف صح؟ نعم في المتحف التابع للجامعة. المتحف نعم موجود في الجامعة الرئيسي، في المبنى الرئيسي للجامعة. نعم. ممكن أسألك أنت في في أي صف حاليا؟ أنا حاليا كورس رابع، السنة الرابعة. سنة رابعة. أنت درست اللغة الروسية طبعا في كلية تحضيرية في أي مدينة؟ كمان في فلاديفوستوك أو في مدينة أخرى؟ في الفيفو، جامعة الدبوفو. نعم. هل كانت دراسة اللغة الروسية صعبة لك؟ صراحة بداية أكيد، لأنه طلعت من الأردن. لما طلعت من الأردن كانت اللغة صعبة لأني أنا ما بعرف ولا أي شيء. بس لما دخلت الجامعة كان الكوادر التعليمية صراحة ممتازين. الجو الطلاب الأجانب بشكل عام ممتاز، لأنه نعم. مش أنا يعني هسه حاليا من الأردن تقريبا أنا الرقم 1 هون في الشرق الأقصى. في المدن الثانية موجود أردنيين، بس لحد هسه يعني ما شفت أردنيين. تعرفت على شباب فلسطينيين، تعرفت على شباب من لبنان، ومن اليمن، من سوريا، من العراق، من مصر. هاي الشغلات كلها تساعدت انه يعني تعمل علاقات وصداقات وتقوي لغتك فيها. فصراحة ولما جيت على الجامعة هون حتى استغربت انه يعني في جو، كيف تحكي، جو كلياته جو عائلي وجو صداقات موجود في الجامعة.
فعشان هيك صراحة الجامعة هون يعني حابب أكمل فيها وأدرس فيها الدكتوراه. نعم نعم، هذه خطة جميلة جدا. يعني هي أنت حاليا لوحدك من الأردن في هذه الجامعة، من صح؟ الأردن، نعم بالفلاديفوستوك بالشرق الأقصى تقريبا كامل. من الأردن أنا رقم 1 ولحد هسه ما تعرفنا على طلاب ثانيين. يعني أنت قلت ذكرت يعني كان في هناك الطلاب من لبنان، صح؟ نعم. كم شخص؟ في طالب كانت في 3 طلاب، في خوري، جوزيف خوري. نعم كان أنا في أعرفه. نعم، وكان في الأمعري ما بعرف، وفي كمان شاب بس سافر الله يسهل عليه. تمام، خلص دراسته، أخذ شهادته وسافر. شكرا لك. أنت كمان ترجع بعدين من مكان آخر، صح؟ أكيد. تمام. نحن نتابع برنامجنا، وحاليا أنا أقترح نقدم الكلمة للطالب الآخر، صح؟ باللغة الإنجليزية ممكن تقول كيف يفهم. Okay, and now we would like to transfer a microphone to our student. He is from South Africa, and his name, let me introduce himself. His name is Emmanuel Lekuleng. Mr. Emmanuel, please, we are hearing you. Okay. Hello, everyone. My name is Emmanuel. I'm from Republic of South Africa. I'm currently a third-year student in Maritime State University, named after Admiral G.I. Nيفيلسكوي. I'm now in one of our labs that whereby we take our classes. So I just want to take you through the lab. As you can see, the lab consists of computers and different parts of the ships. So now I'm gonna start by showing you the computers. As you can see on the computer, there's an engine. As you can see, the different parts of the engine, washing plant, water separator, etc. So as you can see now, there are computers, a lot of computers. And there we go here, the engine. So here we have an engine. So basically what we learn, like at last, we learn the different parts of the engine, the function of the engine, the function of each and every part of the engine. And as you can see, also here we have another type of engine. So all these engines are the engines of the ships. As you can see here also the photos. And down here we have the different parts of the ships. As you can see here, we have a pistol. So basically in this lab, we learn the different types of the ships and their function. So as I've said, I'm studying here in Maritime State University, named after Admiral G.I. Nيفيلسكوي. I chose this university because it's one of the best universities in Russia. And one of the reasons I chose this university is because it specializes in maritime studies. So activities and conferences that takes place in this place helps me to expand my knowledge in maritime studies. Hence, I chose this university. And also the other reason is that this university is located next to the sea, and also is located next to one of the biggest ports in Russia. And that for me, it's an advantage, because in future I will be working in a port or in a shipbuilding company. So when it comes to challenges as a student, of course, as we all know, Africa, from Cape to Cairo, Morocco to Madagascar, there is no like a snow. So, and the weather there, it's warm. So coming to Russia,
It's very cold, of course, but I really like the snow. As we all know, like my first time coming to Russia, like I really enjoyed like seeing a snow for the first time, and also walking on a frozen sea and fishing on the sea. It was like my monumental moments that I will never forget. And one of my last monumental moments was skating, ice skating. Of course, my first time I fell like more than once, but it was fun. So when it comes to how I overcome my challenges when it comes to my academical challenges, my Russian classmates, when it comes to the Russian language, they help me. They are willing to help. So that made it easy for me, not literally easy, but it made it easy for me to study and understand things much better. So I think basically that's all. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Emmanuel, for your interesting story. Just would like to ask you, you are a student of the third year, yes? Yes, correct. Third year, correct. And you decided to be an engineer. Yes. Could you tell us, I know that engineering in general is very difficult to study. Was it difficult to you, especially when you need to do it in Russian language? Yes, it's one of the difficult specialties to study. However, with the assistance of my classmates, I think they made it like much easier, because not knowing the Russian language, it's difficult, but with the help from my classmates, I think it really helps, and I really appreciate their help. So there is a real friendship between you. Yes, I'm a friendly person, and also I believe in teamwork. I believe two brains are better than one. Hence, I really appreciate the teamwork that we have with our classmates. We are very happy to hear it. This. Can I ask you, if I know if it is difficult to study, do you have spare time? Do you have free time? And what do you do? What do you do at your free time? Did you have time for maybe tourism, to see some interesting places in Vladivostok or in the outskirts? Yes, during my free time, usually I go with my friends, we go to the sea. During summer, we swim. And in winter, of course, as I said, we do the ice skating. And the other thing, of course, is to just sit and play games and socialize and debate if necessary. So I'm enjoying in Russia. Thank you very much. So let us listen to Mr. Abdurrahman. He's now in other place of the university, as I know. مرحبا. شو حاب احكي هلا موضوع انه كيف الطلاب يجوا هون. شو المفضل يعني بالنسبه للجامعه هون؟ يعني انا كعبد الرحمن لما جيت على الجامعه هون صراحه يعني كان عندي شويه شوك، شويه خوف، شويه رعب من الجامعه. ليش؟ لانه مش نظام عادي. هلا الجامعه الوحيده اللي بتجمع ما بين رياضه، ما بين انضباط، ما بين دراسه، ما بين تدريب عملي، ما بين تدريب فعلي، ما بين مدرسين كلياتهم كفؤ صراحه، وخبرات كبيره عاليه، كثير عاليه. بالنسبه لتخصصي، أنا درست في الأردن هندسة اتصالات لمدة 3 سنوات. مثل ما بنحكي عشان أهلي. بس أنا صراحة التخصص هذا كان بدي إياه أو حلم حياتي موجود هذا في الجامعة هون، اللي هو تخصص الملاحة البحرية. في الأردن ما قدرت أدخل لأنه هناك بيعتمد على كيف بدي أحكي لكم، على الناحية العسكرية. عشان هيك ما قدرت أدخل. قدرت أحصل منحتين، منحة هون في روسيا
كان مقترح إلي جامعة في الولاية البحرية فلاديفوستوك، جامعة في مورمانسك، وجامعة في بيتربورغ. صراحة أنا اخترت الجامعة هون بعد ما قرأت على المدينة وقرأت عن جوها وقرأت على الناس الموجودين فيها. أنا صراحة حاليا متعلق فيها، يعني بعتبر حاليا فلاديفوستوك اللي هو البيت الثاني إلي مثل ما بنحكي. وأي حدا حاب يجي هون من ناحية دراسة أنا والله صراحة بشجعه. يعني مثل ما حكيت تجمع من أكثر من ناحية، إنه بتتعرف على طلاب. يعني أنا تعرفت على شباب كثير هون، يعني منهم روس ومنهم أجانب، مثل إيمانويل من يوار، مثل كروا من أمريكا، موجودين من عندنا طلاب من فيتنام، موجودين طلاب من الصين. وفي بتكوين علاقات يعني جيدة هون كثير، والناس تقريبا محبوبين. بالنسبة للغة مثل ما حكيت، اللغة بداية صعبة، بس هذا الحكي مش يعني إنه مستحيل إنه الواحد يتعلم اللغة، لأنه فعليا أي لغة في العالم بدك تتعلمها يعني بدها تقريبا من سنة لسنة ونص. يعني سنة اللغة أتوقع أنها تغطيها. وغير هيك الممارسة مع الأصدقاء الروس أو الأجانب هاي بتساعد أنها تقوي لغتك بشكل عام. والجامعة هون ساعدتني صراحة، لأنه خلال جائحة كورونا أنا روحت على الأردن عشان كان في عندي أوراق لازم أعملهم، فتقريبا سنة كاملة تعطلت عن الدراسة. لو إني مش حابب الجامعة كان ما رجعت على الجامعة. وأنا رجعت وحاولت كثير، رجعت بإصرار، لأنه الأردن لحد الآن مسكرين مع روسيا، فاضطريت أطلع من الأردن لمصر، أقعد 45 يوم في مصر، من مصر أجي لهون. وهي كانت رحلتي. حاليا الحمد لله أنا موجود هون. الامتحانات في المقدمة، وإن شاء الله بتمشي كل الأمور. وشكرا لكم جميعا. نعم، شكرا لك. هذه قصة كثير ممتعة. يعني في هذه الأيام، في أيام وباء وأيام انتشار فيروس كورونا، السفر صار صعب جدا. كمان ممكن بتقول لي، أنت جئت للموسكو وبعدين سافرت إلى فلاديفوستوك، كم ساعة بياخذ السفر بالطائرة من الموسكو إلى فلاديفوستوك؟ بالنسبة للسفر، الرحلة من موسكو لغاية فلاديفوستوك تقريبا 8000 كيلو. 8000 كيلو بحدود 9 ساعات بالطائرة. ممكن هذا في حالة عندك، بدون ترانزيت. هل عندك خطة أو نية ممكن تريد تستخدم القطار؟ أنا عارف بالقطار هذا بياخذ أكثر من 5 أيام، صح أو لا؟ الرحلة بالقطار تتجاوز الأسبوعين، 14 يوم. والله حتى أنا 14 ما يوم. عرفت. 14 يوم. أنا لأنه إجازتي بتكون قصيرة ما بين السمسترين، فعشان هيك ما طلعت القطار ولا مرة. يعني بين الطلاب لا أحد يستخدم القطار للسفر بين الجزء الأوروبي موجود. والجزء يعني الطلاب العاديين مثلا، الطلاب اللي مش صيغة الفورمة، نقدر نحكي مش العسكريين، بيقدروا يروحوا لأنه إجازتهم أكبر، تقريبا شهر ونص بالسمستر عندهم الإجازة. أما أنا عندي الإجازة أسبوعين فقط، يعني ما في وقت. فبفضل أنا أضلني هون، لأنه هون أنا مرتاح هون. يعني في طلاب اللي يقضوا ويستغرق اسبوعين من اجازتهم في سفر، يعني وكل الاجازه بيكون في سفر او لا؟ أكيد، بس برضو رحلة القطار موجودة هناك. يعني إذا كانت بصحبة حدا من الأصدقاء أو صحبة حدا من المعارف، بتطلع الرحلة. أصلا رحلة القطار بتكون رحلة ثانية بالنسبة لهم. يعني راح ينبسطوا في القطار، وراح ينبسطوا في مكانهم المحطة الثانية راح ينزلوا فيها. أنا بصراحة شخصيا، وأنا أعرف بين أصدقاء في كثير ناس، عدد كبير اللي يريدون استخدام القطار من الموسكو إلى فلاديفوستوك، لأنه هي الفرصة لمشاهدة كل روسيا من الغرب إلى الشرق والعكس من الشرق إلى الغرب. ولذلك أنا في رأي الطلاب الذين يستخدموا القطار عندهم فرصة لمشاهدة كيف تتغير المناظر من الشرق إلى الجزء الأوروبي. شكرا لك عبد الرحمن. أنا حاليا أقترح لكم نحاول يعني نحكي باللغة الإنجليزية لكي يفهموا كل طلابنا، وبدي بسأل منكم بعض الأسئلة. I would like to thank all of you for your participation in this program and before. I think
it would be interesting for our students, for people who watch our program, to know some stories about your personal life. I mean, for example, there is a difference between cuisine in your countries and in Russian cuisine. Was it easy, or it took some time to adapt to the Russian cuisine, especially in Vladivostok, where I think there are a lot of seafood dishes? So could you comment my question? Please. I'll take that question. I think Russian food is very meat focused, meat and dough. There's many different ways that it's prepared. I was very surprised by how many different dishes that you can make out of just meat and dough. But overall, I'm able to find pretty much everything that I want to eat. Sometimes you have to go to a store that's a bit larger and to find everything that you might want from certain different ethnic foods. But for the most part, I think you'll find good food here as you would anywhere else. Could you tell us, did you try grechka before coming to Russia? And I know that nowadays grechka is becoming very popular in general Western countries because of it is considered as a healthy food. What did you adapt it to this? I never had tried grechka before I came to Russia, or buckwheat as it's known in the United States. I have started hearing people eating it more now as a sort of what they call a superfood or something. So it's catching on. Thank you. Mr. Manuel, did you try Russian borscht? Because in Arab countries, and I don't know how in African countries, I mean in South Africa, but in Arab countries there is no dishes like soups in Russia, and we have in Russia a lot of different kind of soups. Did you get to these kind of dishes? Yes, I did try borscht. It's very delicious. I did try it. It's very delicious. Of course, it was the first time I eat borscht, and I really enjoyed it. Do you have soups in South Africa? Yes, we do have soups, but most we like to eat meat. So we don't like to eat soup. Usually we eat soup if we are sick or something, but usually we eat meat. We like to eat meat. Okay. And there is, Mr. Kura told us there is a meat in Vladivostok. There is meat. Yes, of course, there is meat. No problems with it. Yes, thank you. I know that our students who study in Japan says that, and it's very near to Vladivostok, Japan, that the prices of meat is very high there. So in Vladivostok, there are no these kind of problems. Yeah, of course. Prices are affordable. Yes, it's not that expensive because compared to Africa, like the prices are plus or minus the same. So when it comes to prices, I think it's affordable. Okay, thank you. I know that all of you live in dormitory for students. Is it cold there? Because here, for example, I'm in Lebanon now. It is about 16, 17 degree, and if there is no shafash, if there is no heating in building, it's rather cold. So do you have such kind of problems in your dormitory? No, well, it is cold. I don't know. It is cold in the city. Actually, we just had a snowstorm recently, and
So anyone coming, especially coming from a place like Lebanon, would really advise them to bring warm clothes, probably more warm than you think you need. You probably need it here, but of course in the dormitories it stays very warm inside all the buildings. It's actually something I've noticed living here in Russia, is that inside it's always warm because of the central heating system, and I just have I hardly sleep with a thin bed sheet is all you need inside. So outside is cold, inside stays warm. Oh, you are from what state in the United States of America? You are from the south or from the north? I'm from Minnesota, so it's in the north, and it's actually quite a bit colder back home than it is here. Okay, so you are getting used to it in general. Yes, for me it's quite comfortable. Of course, on the city here, it's quite windy living near the sea. But one plus is that it's seems to always be sunny here, unlike a lot of other places I've visited in Russia. Like Moscow is always cloudy and gray in the winter time, but here the sun is shining bright. Okay, thank you very much. Thank you very much for your advice. And I, of course, would like to ask our other students, what could you advise for students from abroad in general, and from Arab countries and from Lebanon, for example, in particular? So what is your advices, how to make the choice, and if they chosen your faculty, your university, how do they must get prepared to it? I think if you want to study, and if you want to see the sea, and if you like an international atmosphere, just come to here. Thank you very much for this good advice. I think after our program today, all of our students, I mean people who follow us in Instagram, in Facebook, they will know more about your university. You showed us, you gave us an opportunity to see it from inside, how it works, to see the university, to see the classes and the other interesting places, and also from the city. So thank you very much, and we wish you success in your studying, and hope we will see you after some time again. And me, from here, from Russian House in Beirut, I would like to say that we are continuing our programs, and today we saw a very interesting interview and with our students from the Vladivostok, and of course we will continue our program with other university. شكرا لكل المشاهدين، شكرا لطلابنا في دول العربية وفي لبنان. نحن نتابع برنامجنا، وبعد الأسبوعين نعمل برنامج جديد مع الجامعة الأخرى. أشوفكم بالخير ومع السلامة. تحياتنا. تحيات السيد. Thank you very much.